So boys, okay, our syllabus is chapter 1, chapter 2, and chapter 14. Okay, so I'm waiting for someone. Somebody is coming. Okay, I'm going to the screen share. Today we will discuss the chapter 1. Okay, so I want to mute all of you to deliver my speech. Okay, I'm muting all of you. Okay, so boys, in our last class, we also have some view of the chapter 1. Chapter 1 is a so important chapter related with environment. Okay, somebody is writing here. Walaikum assalam, Ibtasham. So what is environment? We all know this. Environment is the all things around us, all living things, all non-living things, the all things around us is our environment. Okay, so here see this picture. Here in this picture, look, some children are playing in a garden. Here some flower, trees, then sun, then the sky, field, grass, all are the component of the environment. Okay, trees, plants are the component of environment. Sun is the component of environment. Okay, so these are the component of environment. All things around us are the environment. Do you understand and what is environment? I'm asking you. Unmuting all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so keep silent. Okay, then in environment we have two type of things. Number one, living things. Living things, which are living things? Which can grow, which can move. We are living things. Then okay, human are living things. We can move. Here look, I'm moving, moving to and fro here and there. So the things which can move, which can grow, which can breathe, which can eat, which can reproduce is called the living things. For example, human, animals, plants. And the non-living things, they do not move, they do not grow, they do not breathe. Look at this mobile. This is a non-living thing. Okay, it can't move. Okay, so it can't eat, do not reproduce. Okay, this is the non-living things. So now we'll show, we'll watch a video. We'll watch a video about the living thing and non-living thing. Okay. Wait for this, the video started. In this video you will learn, you will see all about the living things and non-living things. Wait for it. Okay, can you see this? Non-living things and non-living things, sir. It is sun became black hole. Okay. I'm using. Okay. Just it, living thing and non-living thing. I'm searching it. Right. Okay, so we are here this video. So interesting video. Okay, can you hear this?
Look at this video. No, sir. Sir, sound একটু বাড়ান। No, sir. Sound full করেন, স্যার। Sound, sir, sound full স্যার, করে দেন। soundটা full করেন। Sound কি আমি sound শোনা যাচ্ছে না। সাউন্ড শোনা লাগবে না, তোমরা জাস্ট আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতেছি what happened in this video. Okay, just look at this. Okay, in this video you see a boy using a mobile phone. He is playing games on mobile phone. Okay, and this mobile is non-living things and this boy is living things. Okay, look at this. This wall is non-living thing and this boy is living things. This boy can move but this wall can't move. Okay, boys, look at this. Boys, can you hear me? So I'm unmuting all of you. Do you watch this video? Sir, Okay, the living things can grow. ছোট থেকে বড় হতে পারে, living things can grow. Okay, and then the living thing can breathe, and then the living thing can move. The boy can move. Okay, and the living thing can reproduce. Reproduce মানে বাবা থেকে সন্তান হয়, একটা থেকে অনেক বেশি হওয়া, সেটাকে বলা হয় reproduce. Okay, understand? বুঝতে পেরেছো? Clear? Living things গুলো কি clear? Yes, sir. Okay, Sir. so watch this video. And this boy drinking milk, and this milk is come from the mother of this cow. Okay, so the living things can feel emotions like anger. Living things can be angry. Okay, and fear. এই ছেলেটা কি ভয় পাইছে এই কাউকে দেখে? হ্যাঁ, ওকে। Living things have happiness. Okay, স্যার কোন গরু কি স্যার ললিপপ খায়? this is for fun. Okay, দেখো লিভিং থিংস কি হয়, মারা যায়। গাছ আবার কাশে। দেখো এই গাছটা মারা গেছে, বুঝছো? মিস্টার ট্রি 2000 মানে এখন মারা গেছে, বুঝছো? হ্যাঁ, তো দেখো গাছটা কি লিভিং থিংস কি করে, আফটার গ্রোয়িং এন্ড লিভিং ফর আ লং টাইম লিভিং থিংস আলটিমেটলি ডাই। ঠিক আছে, বাট নন লিভিং থিংস এর ক্ষেত্রে এগুলো হয় না, বুঝছো? স্যার আমার দেখে মনে হয় ট্রিটা ঘুমাইতেছে। হ্যাঁ, কাছাকাছি করে তারপর বলে গেলে স্যার এইদিকে আবার গিটার কথা হবে না। গিটার মতো। স্যার ভিডিওতে যে এনার্জি ড্রিঙ্ক দেখাচ্ছে স্যার ওটা কি ওকে, দেখো লিভিং থিং এর एग्जांपल গুলো কি কি? অ্যানিমাল, প্ল্যান্টস এন্ড হিউম্যান বিং। ওকে ওকে, তাহলে আমরা লিভিং থিংস নন লিভিং থিংস গুলো পড়ে দাও কে? হ্যাঁ, শীত মেয়ে কথা সরি গার্ল চ্যানেল খুলে গেল। দেখো
This is can't eat. স্বপ্নিল মিউট করো Okay. So আমি লিভিং থিংস নন লিভিং থিংস দেখে ফেললাম। আমার ওকে, এখন আমি ক্লাসে ফিরে যাই। ওকে, তাহলে লিভিং থিংস নন লিভিং থিংস এর মধ্যে যদি ডিফারেন্সিয়েশন আসে, যে ডেসক্রাইব দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিভিং থিংস এন্ড নন লিভিং থিংস, পারা যাবে? ইয়েস স্যার Yes, sir. অনেক সহজ। ওকে, সো ইয়েস স্যার আই এম মিউটিং অল অফ ইউ। এটা আমাদের পুরনো ক্লাস রিভিশন। হ্যাঁ, আমি মনে ক্লাসের প্রেজেন্স একটু কম মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু কি যেন এই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবো, সবাইকে বলো আমি এগুলো মার্ক করে রাখবো, কারা কারা ক্লাস করে কারা কারা করে না। হ্যাঁ, সো the relationship between living things and non-living things. We have three types of living things. Number one is a human. Human depends on non-living things. They need air. Look at this picture. Human needs transportation. Human needs the houses for shelter. Human needs sunlight. Human depends on non-living things, and they need air to breathe, water to drink, and food to get nutrition for survival. Okay, they use soil for growing crops and land to build their shelter. However, human needs shelter, furniture, clothes, appliances, etc. to live. So human needs non-living things. Another types of living things are animals. Other animals also depend on non-living things for survival. Animals need air, water, and food to live, and they use soil and water for habitat. Okay, some animal species uses water as habitat. The insects uses the soil as habitat. Okay, some animals like insects or earthworms live in soil. Some such as fish or prawn live in water. Okay, plants. Another type of living things are plant. Plants depend on non-living things to survive in their environment. Plants use sunlight, water, and carbon dioxide to form the air to make their from air to make their own food. Plants such as water lily and water hyacinth also used water as habitat. Some plants live in soil, and some plants use water as habitat. Living things depend on non-living things for survival in the environment. All the living things and non-living things that exist and interact in one place is called ecosystem. This is an important definition. Okay, I'm highlighting this. All living and non-living things that exist and interact in one place is called ecosystem. So this is important question for in exam. What is ecosystem? Understand? বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত? ছেলেরা আমি তোমাদেরকে আনমিউট করতেছি। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I'm muting all of you. The next. Mutual dependence between plants and animals. Plants is a living things and animals is another living things. But plants depend on animal depends on plants. Okay. So plants can make their own food, but animal can't make their own food. Look at this picture. The cow eating grass. Grasses are plants and cow is animal. So the plants and animal, there is a relationship between plants and animal. Animal depends on plants. Okay, and plants also. Look at this. Animal depends on plants in many ways. Animals use the oxygen in given off by plants. Animal use oxygen and which given by plants. Animals eat various parts of plants such as stems, leaves. We use as curry, as vegetable, fruits to get energy. Plants are also
used as shelter by the animal. Several animals like monkey, squirrel, insects use plants for their shelters. Birds make their nest on trees. Human beings also use plant to make their houses. We use timber, we use plant, okay? And plants also needs the help of animal, okay? Plants depend on animals for growth, making food, pollination. This is an important term, pollination. What is pollination? Okay. And seed dispersal. Plants use carbon dioxide given off by animals. Animals gives carbon dioxide to the air, and plants use this, okay, to make food. Plants depend on animal for nutrients too. When animal die, the dead remains become fertilizers in the soil. Plant use the fertilizers as nutrition to grow. Through pollination, plants make seeds, okay? Pollination means the reproduction of plants, okay? The process in where the plants can make seeds, okay? This is called pollination. New plants grow from the seeds. Animals such as birds, bees help plants in their pollination, okay? Seed dispersal means the transport of seeds. The birds can transport the seeds. Seed dispersal means the transport of seeds away from the parent plant, okay? Seed dispersal helps plants to create new colonies, new areas, okay? So I'm going to you. Can you understand the pollination? Can you understand the plants, how plants depend on animal? Tell me. Yes, sir. Okay. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Pollination কি বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কি জানে বলে সিড ডিসপার্সাল বুঝতে পেরেছো? এক জায়গা থেকে পাখি একটা ফল খায়, ফল মুখে দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাচ্চার জন্য নিয়ে চলে যায়, তো বীজটা না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গেল, তো বীজটা এভাবে কি হয় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়, গাছটা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়, ঠিক আছে? তাহলে প্লান্টস এনিমেলের উপর নির্ভরশীল, এনিমেল প্লান্টস এর উপর নির্ভরশীল। তাহলে দুইটা যদি আমরা একসাথে দেখি, দেখো plants need carbon dioxide which given by animal. Animal needs oxygen which given off by plants, and plants need nutrients. Plants get nutrients from the dead body of animal. Animal needs nutrients which can take by eating plants. Understand this process? Mutual dependency? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Okay, good boy. Okay, good. Okay. Acha. Then another two topics, important topics. Food chain. What is food chain? Do you know what is food chain? We get energy from taking food. We need food. Animals need food. Animal can't grow or produce its own food. Animals depend on plant for food. So food, when we take food, we get energy. The energy path from plant to animal is called the food chain. Here, understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. তাহলে ফুড চেইন আমরা জানি। ফুড চেইনের কয়েকটা एग्जांपल দেখি। Tree, plants and tree which take by deers. Do you have seen? Did you see the deers at DRMC, Dhaka Residential Model College? We have deer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So deers eat grass, and the deer is eaten by lion. So
trees get energy from the environment, and deer get energy from the plants, and lion or tiger get energy from the deer. Okay. See another food chain. Flower, flies take food, take energy from flower, and frog eat flies and take food and get energy, and then snake eat frog, and then eagle eat snakes. So this is the path of taking food or taking energy. Clear? This is another food chain. This is a food chain, and this is another food chain. Two different food chain. Another food chain is in below flower, then it is aquatic. This is aquatic, মানে জলজ পরিবেশ, বুঝছো, in water. Then fish, small fish to large fish to bird. Okay, this is another food chain. Okay, we see there are three food chain. So what is food chain? Can you somebody tell me what is food chain? What is food chain? Please tell me. I'm asking Junaid Abdullah. Okay, tell. Sir, boli. Bolo. আর কি বলবো? What is food chain? Of energy from plants to The path of food energy from Energy plants to animals is called food chain. Okay. Okay. Then another topic for today's class in this chapter, which is food web. Food web means the relation. Several food chains connecting together make a. Okay, the several food chains, the relationship between the several food chains is called several food chains connecting together is called food web. Okay, this is the food web. Look at this. There are several food chain connected to each other. Okay. Okay, this is called the food web. So all of you know the food web. Understand? In ecosystem, Yes, sir. in ecosystem there are many food chains. All the plants and the animals are part of several food chains. For example, a hog may eat a mouse, a squirrel, a frog, or some other animals. Okay. The snake may eat a rabbit, a rat, or some other animals. Several food chains connecting together to make a food web. Okay, in our previous slide we see the three food chains, but there is a connection between three food chains. Okay. Okay, this the connecting is called the food web. Understand? Yes, sir. Okay. yes sir Abid Rahman, I'm Iktisham, walaikum assalam. Abid Rahman, I want to talk with you. What you have written in the chat box? Handsome. Who is handsome? Abid Rahman. Why you have written this? What's wrong? what has he written He have written handsome. Who is handsome? sir maybe he wrote আপনাকে মনে হয় বুঝাচ্ছে আপনাকে বলছে Okay, so স্যার ও মনে আপনাকে বলছে I'm going to ওটা মনে হয় ওর অপোজিট স্যার ও একটা বিটিএস মেম্বারে বুঝাইতেছে স্যার ও Okay. তো নেই আর Oh, স্যার ও no. চলে গেছে Okay, keep silent. Now tell me if you have any problem with this chapter. These are the all topics of chapter 1. Okay, do you have any problem with this chapter or any topic? Tell me, I will discuss No, it. sir. No problem at all. Okay? নো স্যার নো Okay, so now I'm asking you several questions. আমি যাকে প্রশ্ন করি সেই উত্তর দিবা, হ্যাঁ, ঠিক আছে?
আচ্ছা, অন্য কেউ কথা বলে আমি ক্লাস থেকে বের করে দেব। তানজিল চৌধুরী, ক্যান ইউ হিয়ার মি? তানজিল চৌধুরী, Yes, sir. ওকে, টেল হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম? Sir, কি? হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম? Uh, স্যার আমি Sir, can I tell? গুগল সার্চ করতেছি। আমি বলি আমি sir, যাকে বলি, sure আমি না। বলবো। Sir, আমি can I যাকে tell? বলি আমি যাকে Sir, বলি। sure না। আমার হঠাৎ করে আচ্ছা, তুমি বই থেকে এটা শিখো, বইয়ে আছে। আমি একটু Okay, পরে sir. আবার Sir, পড়া can I ধরবো। tell? একটু Okay, sir. ক্যান আই টেল? ওকে, একটু পরে আমি আবার তোমার পড়া ধরবো, ঠিক আছে? স্যার আমরা পারবো না কেন? স্যার আমরা আমি মাত্র কাকে পড়া ধরলাম মাত্র? স্যার তানজিল চৌধুরী স্যার, তানজিল চৌধুরী, চৌধুরী। চৌধুরী। সাবিক, সাবিক তুমি শুনতে তানজিল। পাচ্ছ? সাবিক, একটু কথা বলছিল। সাবিক, টেল মি হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম? Sir, all the living things and non-living things that exist and interact in one place is called ecosystem. Okay, and the study of ecosystem is called ecology. The study of ecosystem is called ecology. Ecology. Okay, okay. If we learn the ecosystem, the learning process, the study of ecosystem is called ecology. Okay, ecology. So what is ecology? The study of ecosystem is called ecology. Okay, ইকোলজি। okay. An ecosystem, the interaction between the living things and non-living things in a certain place. Okay, সাবিক যেটা বললো, ঠিক আছে? This is called ecosystem. Okay, and মিন্ময় দে, মিন্ময় দে, can you hear me? Yes, sir. Okay, tell me what is pollination? The transfer of pollen from one place to another so that the plant can make seeds is called pollination. Okay, okay. How pollination occurred in plants? What is the process? When animals such as birds and bees, Or insects? yes sir, when birds and bees take fruits from one plant to another, it causes pollination. Okay, so this is the one process. Another process is by air. বাতাসের দোলনাতে অনেক বেশি বাতাস হলে এক ফুলের সাথে আরেক ফুলের সংঘর্ষ হলে কি হবে? পলিনেশন হতে পারে। Pollination. আচ্ছা, ওকে, দেন ওকে মিন্ময়, থ্যাংক ইউ। রিফাত হোসেন, রিফাত হোসেন, টেল মি হোয়াট ইজ seed dispersal? স্যার আপনি তো স্ক্রিন শেয়ারে দেখে আজকে বুঝতে ও আচ্ছা, চেঞ্জ করে দিয়েছি। হোয়াট ইজ seed dispersal? স্যার আবার বলতে পারবেন, শুনতে পারিনি কোশ্চেন। seed dispersal. স্যার ওকে, ট্রান্সপোর্ট অফ সিড অ্যাওয়ে ফ্রম প্যারেন্ট প্লেস। Parent plants. Okay, Plant. Sorry sir, please. okay, this is called seed dispersal. How seed dispersal may occur? স্যার বলতে পারবো না, আই এম সরি। By birds and bees. Okay, Mutadi, থ্যাংক ইউ sir, you have written files in the picture of butterflies. Sir, why don't you give videos on class on YouTube? হ্যাঁ, আজকে ক্লাসের ভিডিও আমরা ইউটিউবে দেব। হ্যাঁ, ওকে 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 মুহতাদি, আচ্ছা তোমার প্রথম প্রশ্নটা বুঝি নাই আমি। হ্যাঁ, আমরা ক্লাসগুলো ইউটিউবে আপলোড করব। তারপর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের সিলেক্ট করে। হ্যাঁ বলো মুহতাদি। স্যার আপনি ওটা প্রজাপতির ছবিটা মাছি লিখে রাখছেন। বুঝি নাই।
প্রজাপতির ছবিতে মাছি লিখে রেখেছেন। কোথায় মাছি লিখে রাখছি? স্যার একটা ছবিতে ফ্লাইস লিখছিলেন। আচ্ছা, ফ্লাই মানে হচ্ছে যেটা উড়ে উড়ে যায় আর কি। বাটারফ্লাই ইজ এ ফ্লাই। ওকে, বাটারফ্লাই ইজ ফ্লাই। ওকে, ফ্লাই মানে তো মাছি। ফ্লাইস মানে তো মাছি হয়। মাছিও হতে পারে। বাটারফ্লাই গুলোকে এখানে সংক্ষেপে বুঝাইছে, বুঝছো? তুমি বাটারফ্লাই লিখলেও হবে। ওকে, এটা সংক্ষেপে বুঝাইছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে বলো, হাউ অ্যানিমেল ডিপেন্ড অন প্লান্ট। রিফাত হোসেন, হাউ অ্যানিমেল ডিপেন্ড অন প্লান্টস। স্যার কোশ্চেনটা আবার বলতে পারবেন? How animals depend on plants. Sir, for oxygen and food. এত সংক্ষেপ and shelter. etc. স্যার etc. স্যার আরো অনেক কারণ আছে, বলবো স্যার সব? হ্যাঁ, সব বলো, যা জানো সব বলো। For food, for medicine, for oxygen. আরেকটা হয় শেল্টার। আমি বলি, Shelter, হ্যাঁ, আমি yes বলছিলাম for oxygen to breathe, oxygen to breathe, তারপর হচ্ছে food to get nutrition, এভাবে বলতে হবে। Okay, sir. For shelter, okay. And then Ayman Zarif, tell how plants depend on animal. Plants are depend on animal when the dead body of an animal remains in the soil, the plants take the nutrients from the dead body. Okay, and then plants need carbon dioxide to make food, and the carbon dioxide is given off by the animals. Okay, Human beings. okay, আচ্ছা, গুড। তারপর আসো, এরপরে কে বলবা? আকিফ, তুমি বলবো হোয়াট ইজ ফুড চেইন? Food chain is the flow of energy from green plants to animals. Okay, the path. Okay, we can use the word path. Okay, Ibtasham. Okay, sir. Ibtasham, তুমি কই? ইবতাশাম, তার বাসায় আছে। ইবতাশাম, তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? নাই। ইবতাশামের মাইক ভালো না। মাইক ভালো না, না স্যার, ও আপনি যখন কিছু জিজ্ঞেস করেন তখন এখানে ক্লাসে নাই। আসিফ, স্যার ইফতেশাম এমন সময় কথা বলবে স্যার যখন কেউ খেলার কথা বলবে স্যার তখন একবারে আনমিউট করে একবার কত কথা বলা শুরু করে দেয়। Yes sir. আচ্ছা, আসিফ আছে ক্লাসে? আসিফ নেই। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা, এখন ই বলো, রিজু আছো? Yes sir. রিজু বলো, হোয়াট ইজ ফুড চেইন? Food chain is the flow of energy from green plants to animals. yes sir, animals. So then what is food web? স্যার আমাকে একটা প্রশ্ন করে। আচ্ছা, স্বপ্নিল বলো, what is food web? Okay. Many food chains connecting together is called a food web. Okay, তাহলে আমরা কি আজকের ক্লাসের প্রত্যেকটা কনসেপ্ট বুঝেছি? Yes sir. অনেক ভালো করে বুঝেছি। আচ্ছা, যদিও এটা আমাদের পুরনো পড়া, আমরা আগেও পড়েছি, এটা স্কুলে পড়েছি, একদম জানুয়ারি মাসে পড়েছি। তারপর আমরা এটা রিভাইজ করতেছি যেহেতু সিলেবাসে আছে। ওকে।